Multiple choice question. Which of the following amino acid does not contain amino that is NH2 group? These are the options. A. Cysteine, B. Proline, C. Serine, D. Lysine. Correct answer B. Proline. Lactose on hydrolysis gives. It is a disaccharide. So this on hydrolysis gives. Options are 2 molecules of glucose, B. Galactose plus glucose, C. Fructose plus glucose, D. Fructose plus galactose. Correct answer B. Galactose and glucose. The glycosidic linkage present in maltose is. Maltose is also a disaccharide. These are the options. So correct answer option is B. Alpha C1 C4 म्हणजे अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज असणार आहे. The ratio between H and O in carbohydrates is. General formula of carbohydrates is CxH2OY. So from this you can choose the correct answer option. Correct answer option is a D, that is 2:1. The correct formula of Rhamnose is a carbohydrate, but it does not obey the general formula of carbohydrates. So from the option, you can select the correct answer. A C6H12O5, B C6 H12O6, C C12H22O11, D C6H5O nth time. A is the correct answer option. Stachose on hydrolysis gives. So it gives 1 molecule of glucose, 1 molecule of fructose, and 2 molecules of galactose. So correct answer option is A. Which reagent amongst the following confirms the presence of aldehydic carbonyl group in glucose? That is carbonyl group which is in the form of aldehyde. Options: bromine in carbon disulfide, dilute nitric acid, bromine water, and HI and heat. C is the correct answer, bromine water. The attachment of 5 OH groups to different carbon atoms in glucose is confirmed by its reaction with A. Dilute nitric acid, B. Bromine water, C. Hydroxylamine, D. Acetic anhydride. Answer D. Acetic anhydride. Glycogen is structurally similar to which of the following? Amylose, cellulose, amylopectin, protein. Answer C. Amylopectin. Glycogen is highly branched. In double bond helix structure of DNA, the heterocyclic base cytosine forms hydrogen bond with A. Adenine, B. Thymine, C. Uracil, D. Guanine. Answer option is a D. Guanine. Next, nucleotide consists of. As you know that there are two types, nucleotide and nucleoside. Nucleotide consists of A. Phosphate group plus sugar unit plus base. B. Two phosphate groups plus sugar unit plus base. C. Phosphate group plus base. D. Base plus phosphate group plus sugar unit plus base. So correct answer is A. Phosphate group plus sugar unit plus base. Answer the following questions. Write the name of enzyme present in human saliva. ह्युमन सलायवा मध्ये असणार जो एन्झाईम असणार आहे त्याचं नाव अमायलेज विच हायड्रोलायझेस स्टार्च इनटू स्मॉलर युनिट दॅट इज ग्लुकोज.
Write preparation of glucose from sucrose. Ithar reaction you have to mention or write the reaction. That is the sucrose C12H22O11 plus one molecule of water, that is hydrolysis carried out in dilute acids. आणि इथं त्याचा हायड्रोलिसिस झालं की एक वन मॉलिक्युल ऑफ ग्लुकोज अँड वन मॉलिक्युल ऑफ फ्रुक्टोज तुम्हाला मिळेल. बट बोथ आर सेपरेटेड बाय युझिंग इथॅनॉल बिकॉज इन इथॅनॉल ग्लुकोज इज इनसोल्युबल while fructose is completely soluble. What is peptide bond? As you know that there are 24 different amino acids, and these amino acids are connected to each other by a CONH linkage, that is nothing but the peptide or amide linkage. What is denaturation of protein? Denaturation of protein, that is nothing but the molecular shape of protein changes without breaking of the amide or peptide bonds that forms primary structure. म्हणजे डिनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन मध्ये प्रायमरी स्ट्रक्चर हे इंटॅक्ट राहतं, हे सगळ्यात महत्वाचं यामध्ये असणार आहे. व्हॉट आर फायब्रस प्रोटीन्स? गिव्ह एक्झाम्पल्स. फिलामेंट लाईक स्ट्रक्चर असणारे केराटिन प्रेझेंट इन हेअर्स. व्हॉट इज झ्विटर आयन? हे फार महत्वाचं, एका ओळीमध्ये तुम्हाला सांगता येईल. झ्विटर आयन ऑल्सो कॉल्ड an inner salt or dipolar ion. It is a molecule that contains an equal number of positively and negatively charged functional group. म्हणजे इथं दोन फंक्शनल ग्रुप असणार आहेत, ऍसिड आणि NH2 दोन्हीवर चार्ज असणार आहे. त्यामुळं डायपोलर आयन देखील याला म्हटलं जातं. ऍडिशन तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की न्यूक्लियोटाइड RNA DNA मध्ये आहे, पण त्यामध्ये शुगर युनिट जे असणार आहे मोनोसॅक्राइड, RNA मध्ये डी रायबोज असणार आहे, तर DNA मध्ये शुगर युनिट जे असणार आहे ते C2 सेकंड कार्बन ॲटमवर देर इज नो ऑक्सिजन. त्यामुळे डी ऑक्सी, दोन कार्बन ॲटमवर ऑक्सिजन नाही, म्हणून 2 ऑक्सी डी रायबोज. आता यामध्ये जे काही तुम्हाला इथं दिसतंय AgCu आणि AgCT असं म्हटलंय पहा, RNA आणि DNAच्या पुढं. तर AG ॲडेनिन आणि ग्वानिन जे असणारे आहेत ते प्युरिन्स असणारे आहेत, आणि सायटोसिन, युरॅसिल आणि थायमिन जे असणारे आहेत ते पिरिमिडिन्स असणारे आहेत. परंतु RNA मध्ये युरॅसिल आहे तर DNA मध्ये थायमिन आहे.